Good evening, ladies and gentlemen. I hope you had a great day. We would like to welcome you to the International Business Meet, Welcome Tomorrow, jointly organized by Senior Chamber International and MalayaliBusiness.com. A brief intro about Indian Senior Chamber. Indian Senior Chamber came into being in the year 1997 at Calicut, India, as a social organization of senior citizens of the past JCs and others. The purpose is to continue the active involvement of JC members even after 40 years of age. There are many highly experienced and well-trained JC members whose talents and skills are otherwise unutilized and forced to discontinue their membership in JCs after 40 years of age. The primary objective of the Indian Senior Chamber is to fill that vacuum by providing a forum to continue their social journey to create responsible and active citizenship. There are around 136 legions with a membership strength over 3,000 members spreading across all over India and some international regions like the United Arab Emirates, Oman, United States and Nepal. Later, in the year 2021, the name was changed to Senior Chamber International with the relevant amendments under the leadership of our immediate past National President, Senior Dr. Arvind Rao KDA. This year, Senior Chamber International is celebrating its Silver Jubilee under the leadership of Senior PPF Bharat Das. Senior Chamber Dubai region was established in the year 2017 with Senior Shiburaj as Legion President and Senior Jalil KM as Secretary. Legion had grown over years under the leadership of Senior PPF Advocate VC Chaco and Senior C. Munir. This year, the Legion had done 19 major projects and the 20th one is today's International Business Meet. Before we move on with the programs, I will request everybody to please stand up for the national anthem. Senior Suresh Purvankara to the stage. Senior Chamber Creed. We believe that age is only a cipher, a number for the record, that man can't better his experience, that he must use it responsibly and actively,
and that he must be a pattern of perfect citizenship. Thank you. Thank you, Senior Suresh. Uniting and organizing an event is always a tough task. To organize it in such an excellent manner is even tougher. One of the strongest pillars of the Dubai Legion, very serious by appearance, he is one of the softest person in the group. A postgraduate in finance management, he is the current CFO of Domino's Pizza for MENA, Pakistan, Qatar and many other countries. Married to Pushpa Mahesh, the couple is blessed with one son, Dhananjay. Ladies and gentlemen, let us join hands to welcome the project director of this grand program, Senior PPF Mahesh Krishnan, to welcome the gathering. Good evening all. In such a great atmosphere with great vibe and a place where we are running short of time, we have had a very great attendance today throughout the day. So I will not take much of time. I am getting into my responsibility to welcome you all. Respected National President, Senior Bharat Sir, Chief Guest of the Day, Major Ravi Sir, Keynote Speaker, Dr. P.P. Vijayan Sir, Varghese Vaidyan Sir, past National President and businessmen out here, seniors and seniorettes, and our great sponsors. Good evening to one and all. Senior Bharat is here today, all the way from India, to inaugurate this event. I welcome you, sir. Respectively, our chief guest, a dignitary from the film world and a known hero to everyone, is here as well. It is a privilege to have you here amongst our midst, Major Ravi Sir. To the rest of the people of the dais, it's our pleasure to have you here, and we hope today's program will be a memorable one to each and every one. Thank you. Thank you. Welcome you all once again to this grand program and closing ceremony. Thanks again. Thank you, Senior Mahesh. Success is best when it is shared. This man is a true team player who gets things done through the help of the team. Right from the inception of conceiving an idea to budgets and deliverables, he had a major role in every project done in the Legion. He was the active member of JCI Kaliparamba in the late 90s and early 20s. His interpersonal and effective communication skills has helped Legion's growth. Married to Miss Sajna, he's a businessman by profession. It's our pleasure and honor to invite our leader, Chairman of the Day, our Legion President, Senior PPF Nishant Gopinath, to the dais for the presidential address. Thank you, Radhika. Can I request everyone to occupy their seat, please? Maheshji, please, the vacant chairs, I can see many people standing out there. Good evening, ladies and gentlemen. Such a wonderful day and a great farewell that the Legion could give to our Legion leader. Respected National President, Senior Bharat Sir, our chief guest of the day, our real-time hero, Major Ravi, our GLC, Senior Varghese Vaidyan, past National President, Mohammad Koya Sir, chief officials, businessmen, Dr. Hussain is there in front of me. I can't see many because I'm a little blurred with my vision because slightly emotional. My seniors, seniorites, members from different legions, invited guests, press, radio, my dear friends. This is really a remarkable experiment what we have done here today. All this what we have seen today had turned around in 15 days.
my mentors, Senior Munir, Senior Advocate VC Chapo, always been a strength that I could stand in front of this group to lead them up. As Doctor, I'm sorry actually, I forgot to address Dr. P.P. Vijayan sir. Yeah, we here with us. So we are a group of lions. We have seen a group of lions today here with a number of rabbits always running for the success. And I'm sure being an entrepreneur by myself, success doesn't come from a comfortable zone. So it is always a consistent running makes someone successful. I don't want to prolong much because there are pretty much experienced people have to share their vision. Thank you very much for giving me this opportunity. Jai Seniors, Jai Hind. Thank you, Senior Nisha. A retired senior manager of the Kerala Grameen Bank. He's an MBA, PGDFM, BED and CAIIB. Past JCI National Trainer 1990, JCI International Trainer 1996, Rotary Past AG, now District Chair Public Image. Won several awards, Most Outstanding HGF of India 1991, Ravi Puraskar 2005, Most Outstanding Senior twice, Outstanding Director, Outstanding MVP, etc. Most Outstanding NGD Member 2019. He is a past Charter President of Manjeri Region 1997 to 1998, Director 1999-2000, National Treasurer 2017, MVP 2018, National Director SA NB's flagship program, Value the Values 2019, Faculty Health Chairman and National Coordinator 2020, National Director Public Relations 2021, National President 22-23. Married to Advocate Pushpa Kumari, blessed with two sons, Rohit and Dr. Roshan. Ladies and gentlemen, let us join together to call our National President, Senior PPF Bharat Das for the inaugural speech. President of Dubai Region, Honorable guest Major Ravi, Dr. P.P. Vijayan, the members and the hard-working team of Dubai, and my dear businessmen. It's a great pleasure for me to travel all the way from India to be here at this auspicious moment to address you and to welcome you to this business seminar. Rightly, Dubai has named us Welcome Tomorrow, but for the last 1 hour, we have seen that tomorrow is today. With that series of training programs and the business interactions, what they have put forth today is something a fantastic business opportunity. Dubai, as we know, is the business hub of the world, and here lies the opportunity. Once there was a rich Indian who went to America. He went to a bank, the Bank of New York, and asked for a loan. But the American bank said, we cannot give you a loan for an Indian. But he said, I only want $10,000, that too for another 15 days. Can you give me a loan? And they said, no, it is not possible to give a loan to India. So what they said is, okay, he said, I can give you any security. Then they asked, what sort of security you can give? He showed the Ferrari waiting outside and said, you can take this Ferrari car, which may worth about 5 crore rupees, and then you can give a $10,000 for 15 days. Then he was fascinated, and the manager said, right, you bring down the papers, sign here documents, I may give you $10,000. And he asked the security man to keep the car under the
custody and he granted immediately $10,000. 15 days after that, the young Indian came back for claiming his car. This time, the banker said, I made some inquiries and I came to know that you never wanted a loan. But tell me why you have taken this loan. And he said coolly, sir, can I get my car keys? And he handed over the car keys, gave the 10,000 rupees, $10,000 and a few $5 or $10 as the interest for 15 days because the rate of interest there is only 1.5%. And he said, where else can I park my car with the security for $5? That is the mentality. A businessman thinks like that. That is the business acumen. If a business acumen, if a person of the business, he thinks of every dollar that comes to him, then he makes wealth. As always, our PP Vijayan used to tell, a district collector cannot give one employment. It is the businessman who can give employment. It is the businessman in the world that generates wealth. And if the Dubai region here, after this seminar, 10 to 20 businessmen come up and they start a new venture, I will be the most happiest man in this world. Senior Chamber International therefore thought none other than Dubai region can host this. That too, a place where the business is flourishing like anything. I will again quote PP Vijayan sir. A doctor has to train himself for at least minimum 5 years. A lawyer has to train at least for 5 to 10 years. A chartered accountant has himself an educational background of 5 to 10 years. What is the background of a businessman? Perhaps zero. This sort of seminar will give an insight and a training and a feeling that business cannot be done with a dream alone. A customer education and the entrepreneurial education is necessary. And if this business seminar has given some sort of an insight into how to start business, we are all satisfied and the Dubai region has done their job. Before I leave this platform, I would, as a national president of the Senior Chamber International, I have a duty to perform. May I call on Nishad to receive the national president's recognition pin. Nishad Gurnal, are you here? And I would like to request again, we need to come to the dais. And Chako sir, are you here? Mahesh, are you here? Sambat, please come. And the Secretary Arun, are you here? This is my duty to recognize these people with the national president's recognition pin because the amount of energy they have found, amount of time they have spent, amount of money they have spent is something unimaginable. Last few days they have not slept. Last few days they have been running after people, chasing the businessmen and give them a round of applause. I am going to give you the golden plater pin, which they all wear, but I don't find on your chest. You truly deserve this.
happen year after tomorrow, next year, and again next year. And I am hopeful that another 4 to 5 years, this event will be the most chased event in this world. People will run after for getting a registration here. People will run after to get a seat here. This is only a start. So thank you very much for everything that you have done. And I declare this has been inaugurated. Thank you, sir. A globally acclaimed business strategist, mind trainer, psychologist, and success coach, he has authored 41 bestsellers, cashing in on his rich experience and knowledge to help people achieve success. His training sessions mainly focus on entrepreneurs, public servants, professionals, academicians, CEOs, police personnel, judges, lawyers, medical professionals, corporate decision makers, social workers, and students. They are helped to accelerate their pursuits to reach personal and professional goals. He is married to Dr. Gigi Vijayan. Let us put our hands together to call the renowned mind trainer Dr. P.P. Vijayan for the keynote speech. Good evening, everybody. Dignitaries, seniors, business people, my friends, good evening to everybody. Once upon a time, an emperor, he was suffering due to family problem. He didn't have any children to become the emperor, free-spirited. So he decided to take able, honest, brilliant, any child from his citizens. So he announced, all the children below 8 years, please come to me. So parents brought their children expecting a selection. So the emperor gave some seed to everybody. So you can cultivate it, you can sow the seed. After 1 year, you bring the plant to me. So all the children in the row, they have received the seed and they went away, they planted it, watered and waited. And one child, he was so honest, but nothing happened. He watered every day and he prayed. He was so curious to see how it is growing, but nothing. Days after days, weeks after weeks, nothing. All the children were speaking about their plant, how it is growing, the kind of tree it is going to produce. He was feeling so sad. After 1 year, exactly after 1 year, all the children, they took the plants. Some of the plant started flowering, some of the plant grown much. And this boy was really sad. And he was not willing to speak. He was hiding behind everybody. Then Emperor batched all the children. Finally, he asked the child, what happened to your seeds? Then he said, I have planted it, I watered it, I was protecting it, but nothing came out. His face was red, he was so sad, sunken face. But all the plants, astonishing plants, amazing plants, the emperor took the hand of that child, took the stage, and he declared, he is going to be the next emperor. Then emperor said, before giving the seed, I have boiled it, and nothing will come out. This is the only child
honest to tell, nothing has come out. But all other children, they brought something else. So he is the only person eligible to be your emperor. ഇതൊരു ചെറിയ സ്റ്റോറിയാണ്, നമ്മൾ പലരും പല സ്ഥലത്തും വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാനിങ്ങനെ മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നാടി ഇടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ബിസിനസ്സുകാരുടെ കയ്യിലാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം GDP-യുടെ 6% മാത്രമേ ആഗ്രികൾച്ചറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഒരു 100 വർഷം മുമ്പ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ പട്ടിണി കൊണ്ട് മരിക്കുമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ കഴിക്കാൻ ആഹാരമില്ലാതെ, നമ്മുടെ ക്രോപ്പ് ഫെയിലായതുകൊണ്ടും തീരെ ആഹാരമില്ലാതെ. പക്ഷേ ഫിറ്റ്സ് ഹേബറിൻ്റെ ഒരേ ഒരു ശ്രമം, അദ്ദേഹത്തിനൊരു കണ്ടുപിടുത്തം, ലാബറട്ടറിയിൽ നൈട്രജൻ ഉണ്ടാക്കാമെന്നും ആ നൈട്രജനെ നേരിട്ട് പ്ലാന്റ്സിന് കൊടുക്കാമെന്നും ആ പ്ലാന്റ്സ് കൊണ്ട് വലിയ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കാമെന്നും ഇന്ന് ലോകത്ത് 600 കോടി ആൾക്കാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഫിറ്റ്സ് ഹേബറിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ്. പക്ഷെ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം വലിയ നാഷണലിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ അതേ രാസവളം കൊണ്ട് തന്നെ ബോംബുണ്ടാക്കാം എന്ന് കാണിക്കുകയും ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൽ ഒരുപാട് പേരെ ആ വളം മാറ്റി തിരിച്ച് ആൾക്കാരെ കൊല്ലാൻ സഹായിച്ചതുകൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ നോബൽ പ്രൈസ് കൂടെ വാങ്ങാനുള്ളവരാരും പോയില്ല, അവരെല്ലാം അബാൻഡൻ ചെയ്തു, ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് റീസൺ. പക്ഷെ ഇന്ന് അസം ടുഡേ 800 കോടി ജനങ്ങളിൽ 600 കോടി ആൾക്കാരും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈനിങ് നടത്തിയെടുക്കുന്ന ചില കാര്യത്തിൽ നിന്നും. അതുകൊണ്ട് നൈട്രജൻ ഉണ്ടാക്കി ചെടികൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്താൽ അതിൽ നമുക്ക് എന്തും ഉണ്ടാക്കാം. ഇന്ന് 140 കോടി ജനതയുള്ള ഇന്ത്യയിൽ 40 കോടി മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ പട്ടിണി കൊണ്ട് മരിക്കുമായിരുന്നു. ഇത് നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന ഇന്ത്യ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡിൻ്റെ 40% ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഒരു 3 മാസത്തേക്കുള്ള ഫുഡെങ്കിലും സ്റ്റോറേജ് വേണം നിയമമുള്ളതുകൊണ്ട് 3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് എടുത്ത് കാലിത്തീറ്റയൊക്കെ ആയിട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്രോപ്സിൻ്റെ 40% നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ആ ഇന്ത്യയിൽ 80% ആൾക്കാർ അഗ്രികൾച്ചർ ആയിരുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ 6% കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഓൺലി വൺ സ്റ്റേറ്റ്, കേരളത്തിൽ അസോണ്ടിയുടെ 68 ലക്ഷം കർഷകരാണ്. അതാണ് ഈ കേരളത്തിൽ ഇത്രയും പ്രധാന പ്രശ്നം വരുന്നത്. ഒന്നിനും അവർ വാല്യൂ അഡീഷൻ നടത്തുന്നില്ല. പാലായിട്ടും റബ്ബർ ഷീറ്റായിട്ടും ഓരോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും അതേ രീതിയിൽ മാത്രം കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ പോർഷൻ ഓഫ് GDP വളരെ കുറഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത്. രണ്ടാമതായിട്ട് ബിസിനസ്സുകാരുടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ 6% പോയിട്ട് 94% എവിടെ നിന്നാണ്? ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നും സർവീസിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന നേട്ടങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും വളരെ സ്നേഹമുള്ള മേജർ രവി സാറിൻ്റെ കാർഗിൽ വാറിനെ സ്പോൺസർ ചെയ്തത് ആരാണ്? ഓരോ IAS ഉദ്യോഗസ്ഥനും ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ഏതെങ്കിലും പട്ടാളക്കാരൻ ഫ്രീ ആയിട്ടൊരു സേവനമായിട്ട് പോയി വാർ ചെയ്യുമോ? ബിക്കോസ് ദേ നീഡ് മെഷീൻസ്, ദേ നീഡ് മണി. ആ ടാക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഞാനൊരു പഠനം നടത്തിയതെന്ന് പറയുകയാണ്, 64% ബിസിനസ്സുകാരുണ്ടാക്കുന്ന പണത്തിൻ്റെ 64% പല വിധത്തിൽ ടാക്സ് ഐറ്റത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ്. 64%. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ പണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വാർ ചെയ്യാനായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മഹാമാരികൾ വരുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ പ്രളയം വരുമ്പോഴും എല്ലാം നമുക്ക് അതുപോലെ സർക്കാരിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാനും. വൈ ദിസ് ആർമി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 2000 വർഷത്തെ അപ്പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കണം. ഒരു രാജ്യം ക്ഷാമം വരുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റു രാജ്യത്തെ കയറി പിടിച്ച് അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ അടിമകളാക്കി സ്ത്രീകളെ മുഴുവൻ ജോലിക്കാരായിട്ട് അബ്യൂസ് ചെയ്തു, മിസ്യൂസ് ചെയ്തു, അവരുടെ സ്വത്തുക്കളും എല്ലാം തട്ടിയെടുത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്ന യുദ്ധമായിരുന്നു പണ്ട്. അക്കാലത്ത് ഏറ്റവും പരിപാലനമായ ജോലിയായിരുന്നു നമ്മൾ ആർമി എന്ന് പറയുന്നത്, വാറിന് നേരിടുന്നത്. കാരണം ജീവനും സ്വത്തും സംരക്ഷിക്കുക. നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നേരിൽ അത് അറിയത്തില്ല ഇമ്പാക്ട്. പക്ഷെ അവിടെ നമുക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ബിസിനസ്സുകാരാണ്. നമ്മൾ ബിസിനസ്സുകാരെ എപ്പോഴും സല്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ കാര്യം, ബുദ്ധൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരാൾക്ക് വിശക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ
അടുത്ത വിശപ്പാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് തീരും. ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ വസ്ത്രം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 1 വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പിഞ്ചി കീറിപ്പോകും. പണം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് തീർന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തീരും. പക്ഷേ ഒരാൾക്ക് നന്മ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ജനറേഷൻ ടു ജനറേഷൻ ടു ജനറേഷൻ, അദ്ദേഹം ധർമ്മ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനറേഷൻ ടു ജനറേഷൻ ടു ജനറേഷൻ പോകും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ചാരിറ്റി കൊടുക്കുന്നതാണ് 500 പേർക്ക്. എൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷനും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസും ഒരുപാട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ കണക്ക് കൂട്ടുന്നതും പറയുന്നതും ചാരിറ്റി കൊടുക്കുന്നതിന് കഴിഞ്ഞും വാങ്ങിക്കുന്ന ആളിന് പ്രൗഡായിട്ട് ആത്മാഭിമാനത്തോടു കൂടി വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജോലി കൊടുക്കുക. അവൻ്റെ ടാലൻസ് മുഴുവനും നമുക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമ്മൾ കാശ് കൊടുക്കുകയും അവനത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നതിൽ പല ആൾക്കാരും കാണും 50 പേർക്ക് 100 പേർക്കൊക്കെ സാലറി ഒരു മാസം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അപ്രൂവലിന് വേണ്ടി അയക്കുമ്പോൾ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളിത് അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൗഡായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യണം. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ, ഏത് ചാരിറ്റി കൊടുക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ് വലിയ സംഭവമാണ് 100 പേർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ, 100 കുടുംബങ്ങൾക്ക് അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ടൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയുക എന്നത്. അപ്പം ഈ രാജ്യത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ബഹുമാനിക്കേണ്ടത്, സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ബിസിനസ്സുകാരെയാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒരു IAS ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഒന്നും USA ചെന്നിട്ട് US പ്രസിഡന്റുമായിട്ട് ജോ ബൈഡനുമായിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബിസിനസ്സുകാരനാണ് എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസ്സുകാരനെ US അംഗീകരിക്കും. അവർ രാജ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സല്യൂട്ട് ചെയ്തത് ബിസിനസ് ഫാമിലീസിനാണ്. ആ ഒരു കൾച്ചറാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അമേരിക്കൻ ഡ്രീം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയത് ജോലി കിട്ടിയിട്ടോ എൻട്രൻസ് എഴുതിയിട്ടോ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അമേരിക്കൻ ഡ്രീം മീൻസ് നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക, മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, ഒരുപാട് പേർക്ക് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക. അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാർ ലോകത്ത് എവിടെയാണെങ്കിലും അവർ ഇപ്പം ആദ്യമൊക്കെ നമ്മുടെ ജോലിക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു മാറ്റം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നും ന്യൂസിലാൻഡിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ കാനഡയിൽ നിന്നുമൊക്കെ അവരെല്ലാം ആന്ത്രപ്രണേഴ്സ് ആകാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. They're all trying to become entrepreneurs. I think നമ്മുടെ UAE-യിലുള്ള ഒരുപാട് 14 ലക്ഷം ആൾക്കാർ UAE-യിലുണ്ട്. നല്ലൊരു ഭാഗം. ഒരിക്കലും നമ്മൾ മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് വന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ അടിമയായി പോകാതെ നമുക്ക് ഇവിടത്തുകാർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാൻ പറ്റണം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റണം, ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം. അപ്പം നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യം, നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ചാരിറ്റി ഒരുപാട് ഫാമിലിക്ക് ആഹാരം കൊടുത്തു, ജീവിക്കാനുള്ള വക കൊടുത്തു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ആസ്വദിച്ച് ഏറ്റവും പ്രൗഡായിട്ട് ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാറ്, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഹോളിഡേയ്സ്, ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീടുകൾ, ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തും അത് ആസ്വദിച്ചെങ്കിലേ നമുക്ക് മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യം ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് 13 ബില്യണേഴ്സ് ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ, കൊച്ചു കേരളത്തിൽ. പക്ഷെ അവരെല്ലാം പുറത്തുനിന്ന് വന്നവരാണ്. രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? കിറ്റ് ഇന്ത്യ. കിറ്റ് ഇന്ത്യ എടുക്കാത്ത ഒരാളും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല. നെഹ്റു രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അംബേദ്കർ രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഗാന്ധിജി രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? 2021 മുതൽ ഞാൻ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് പോയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. പക്ഷെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഓവർസീസ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വത്തായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വരുന്നത്. മനസ്സിൽ ഈ കാണുന്ന ചുറ്റും കാണുന്ന നമ്മുടെ പുറത്ത് കാണുന്ന കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ ആരുടെയൊക്കെയോ തോട്ടിൽ ഉടലെടുത്ത് പതിയെ രൂപപ്പെട്ടു വന്നതാണ്. തോട്ട് ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എനിത്തിങ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെ ഇതിലൊന്നും നിർത്തിയാൽ പോരാ, 10 times 100 times. നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണേണ്ടത് യൂസഫ് അലിമാരെ ആയിരിക്കണം. നമ്മുടെ മലയാളികൾ പറഞ്ഞില്ലേ 13 പേര് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരെ ഓരോരുത്തരെ പോലെ നമുക്ക് ആകാനായിട്ട് പറ്റും. പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അവസരങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ UAE കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ അമേരിക്കയിലാണ്. അമേരിക്കയിൽ ഇലോൺ മസ്ക് അമേരിക്കയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇത്ര സമ്പത്ത് ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ബിസിനസ്സിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം കണ്ടത് സിംഗപ്പൂര്. ഞാനൊരു ഇതുകൂടെ പറയുന്നു. നമ്മൾ ഇന്ത്യൻസ് പോയി സിംഗപ്പൂർ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്
ആ കമ്പനിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് UAE വരുവാണെങ്കിൽ $2 ലക്ഷം വരെ, അവർക്കൊരു ലിസ്റ്റുണ്ട്, അതിൽപ്പെട്ട പ്രയോറിറ്റി കമ്പനി ആണെങ്കിൽ $2 ലക്ഷം വരെ സിംഗപ്പൂർ ഗവൺമെൻറ് ഈ ഓവർസീസ് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സബ്സിഡി കൊടുക്കും. ഭയങ്കര സഹായമാണ്. ഫസ്റ്റ് സിംഗപ്പൂർ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒരു സിംഗപ്പൂരിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോൾ തന്നെയാണ് പുറകിലാണ്, ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റാണ് മണി. അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം സ്ട്രാറ്റജിയാണ്, ബിസിനസ്സിനകത്തുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസാണ്. പല സ്ട്രാറ്റജീസും സമ്പന്നരുടെ സ്ട്രാറ്റജീസൊക്കെ പഠിച്ച് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കണം. നമുക്ക് ഈ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസവും സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ 17 വർഷം സ്കൂളിലും കോളേജിലും പഠിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യപ്പെട്ട മൈൻഡിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു കുടുംബബന്ധം, ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല. പണം ഉണ്ടാക്കുന്ന എത്തിക്കലായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ധർമ്മ വെച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൻ്റെ സീക്രട്ട്, നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിൻ്റെ സീക്രട്ട്. ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇന്നിപ്പം മിസ്റ്റർ മുനീർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സീനിയർ ചെയർമാൻ ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് മനസ്സിലെപ്പോഴും പുതിയ പുതിയ ഇൻപുട്സ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഈ ഇൻപുട്സിലൂടെ നമുക്ക് പുതിയ തോട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റണം. അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് എല്ലാ വർഷവും ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഡെലിഗേറ്റ്സ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരട്ടെ, ഇവിടെ ഉള്ളവരുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയട്ടെ. ലൈഫ് ലൈൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇങ്ങനെ ലോകത്തിലെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്ക് പാരീസിൽ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ചൈനയിൽ ഏതാണ്ട് 20 ദിവസം ടൂറാണ് നമ്മുടെ അംഗങ്ങൾ നടത്തിയത്. ജപ്പാനിൽ, ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആഫ്രിക്കയിലേക്കാണ്. ആഫ്രിക്ക ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദി നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ്. അപ്പം അവരുമായിട്ടൊക്കെ ഓൾറെഡി സംസാരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്തിൻ്റെ അവസരങ്ങളുള്ളവർക്കൊക്കെ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് തിരിച്ച് മനസ്സിൽ സന്തോഷത്തോടും പ്രൗഡായിട്ട് തിരിച്ച് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. Thank you so much, sir. The beauty and attraction of any event revolves around its chief guest. Here we have a real hero who had fought our Mother India as a chief guest for this August evening. A retired officer of the Indian Army and the former National Security Guard commander, he was awarded the Presidential Gallantry Medal in 1991 and 1992 for his contributions in fighting terrorism in Punjab and Kashmir. He is also a renowned movie director, actor, screenwriter for the Malayalam film industry. Married to Anita Ravi, the couple is blessed with a son, Arjun Ravi. It's a privilege and honor to call our chief guest, our real-time hero, Major Ravi, for the chief guest address. Ladies and gentlemen, put your hands together for Major Ravi. Good evening, ladies and gentlemen. If I start naming all these seniors, first of all, I am surprised why this Nishad and Mahesh called me for this function. I being a junior Chamber of International member. You people are seniors. Why should you listen to a junior? I happen to be an honorary member of JCA RLP chapter. But then, let me tell you, the honorary member never gets aged. That is why Mohanlal at the age of 62, he is still a lieutenant colonel. Otherwise, a lieutenant colonel retires at the age of 54. So he will not get retired. Even I will not retire. Even if you give me an honorary membership, still I will remain in the JCI. As it is. Anyway, jokes apart, motivations, success stories. I keep telling my success stories. When I was a child, I never had any motivator. That is, I am talking about 70s. 73, I successfully failed in 10th standard. And before that, in 9th standard also I failed. So all my classmates today, especially the girls, call me Raveka. Why? Because I am senior to them, but we are classmates. That time, now when I see these kind of functions you people organize,
and try to motivate the newcomers and give them the lessons how to be successful. But I had only two mentors, motivators. They don't know how to motivate you. One will be coming with hammer, that is my father. The other one will be coming with frustration, that is with the children. When father is backing me because of my naughtiness, she'll be coming with her whatever her weapon is, the jadu, Aam Aadmi Party's symbol. That time I never realized they were the greatest motivators of my life. Today, how many of you think that we are spending time to motivate our own children? You will give to P.P. Vijayan sir or somebody else, the motivators, you will make them to come and sit and listen to them. How many of us are spending the time to motivate our children to be successful? They learn it out of their enthusiasm of seeing, okay, a doctor's son will try to become a doctor, an engineer will become an engineer, an army officer's son will try to become an army officer. They just follow that. They don't deviate. So it is what they are seeing, they just follow. But even I also followed the same. My complete family of my father and their 4 brothers and sisters' husbands, all 6 were army guys. So every year you will find 6 times they are coming on leave. You know the Royal Army guys coming on leave with a trunk box. And along with that, there will be a green Paris toffees dabba. It's a huge one, which they used to get it from the candy. But then, I was deprived of even that toffees. You all will understand that what is this Ammayamapur. So my mother was a victim of that kind of Ammayamapur from the 9th world. And I became the Appu of the Nalagandt of M.T. Vasudeva. But then, from the childhood, I used to think, I deserve that. It owns to me also. But then why I am not getting it? So from the childhood, these kind of an enthusiasm, why I am deprived of it? That is the time I realized, without my knowledge, I was becoming naughty. I was doing all the wrong things to achieve the things. That is the time my father became a person who is to punish me for doing that wrong thing to achieve that. Toffee, if I am not getting it, I'll steal it. Then I'll get whacked. That time I used to curse my father. I used to curse my mother. But then, after, when I failed my 9th standard, I got whacked left and right. Then, 10th standard, I decided, no, I'll not go back home. Let me get out of this place and go somewhere else. Somehow I managed to stay back and getting all the whacking. Then finally, compartmentally I passed my 10th standard and then I left my place, that is Patami, and gone to Bombay. Generally sometimes there's prestige and the self-respect always will give you a different perspective about life. When I went to my uncle's place, he refused to accept me in his house in Bombay. He threw a 100 rupees note to me at night 11:30 in Bombay. I didn't take it. In my pocket, there was only 16 rupees in my pocket. I came back, walked back to the VT railway station, sat there, spent 3 days in that VT railway station with the 16 rupees. What was my food? I bought Robusta bananas for 2 rupees a dozen and I survived 3 days. But after 3rd day, I fell for the dysentery because of this thing. Then it was a bad scene, all dehydration and everything, but somehow I managed to get some sixth sense. Somewhere there is a person who is going to look after me. And I went to my distant uncle who was running a hotel in Kodivada.
Of course, he accepted me. Within 2-3 days, I became a perfect waiter in that hotel with one dirty towel on my shoulder. I'll start cleaning the table. There is no, I never had any kind of a stoppages. Oh, this is not my job, man. I'm coming from such a big family. Why should I do all this thing? I have servants. Here, I am a servant. No, gentlemen. When you are doing a job which is giving you food, why don't you do it? That is what my mother used to tell me. Honor, if you are doing a dirty job also, do it properly if you are getting paid for it. And people should ask, who cleaned the toilets? There you are recognized. These kind of small things were motivating me into the hardworking guy and driving towards my success. Now, actually I was supposed to be a smuggler because I came across with Karim Lala in the year of 1975. And he promised me that he'll take me to Dubai. 75. If I had come to Dubai, you can imagine Dawood would have been here. I would have been the best Dawood because I'm a good commander. So I would have been much better than that. But then destiny. You're not supposed to be on the wrong track. For that you got to believe the God, whomever you are believing. We got a destiny. Our metabolism also will start working on and driving towards that. And so I didn't know that was Karim Lala. But anyway, that's all. I'm writing a book now, my biodata. In that I'll be giving all the details about all this thing. Then I joined the army as a soldier at the age of 17 and a half. After joining as a soldier, the moment you reach Nasik Road Center, Artillery Center, there is no sympathy from anybody. You'll get whacked. It is not like today. Human rights and all. There is no human rights. Everything is right for the instructor to whack you and train you. Then that is the time when I used to sleep at night after getting whacked by the ceilings. I used to think that something is missing at night when I am sleeping. That was the time I realized when my father used to whack me at night when I am sleeping, there is a hand which used to come there and massage my place with oil. Then sometimes I open my eyes and I say, anyway, he is massaging it, okay. This is the difference. Right? I used to think, why should she cry? I am getting whacked, why should she? But when I was in the army, I realized she was crying because why my son is not getting passed? Neighbors are getting passed. So that was the frustration of a mother. These things started churning in my mind. I said, no, Ravi, you got to prove them that you are something different. Ladies and gentlemen, within 3 years, the subjects which I failed was Malayalam, English and Hindi, 3 subjects. Today, by the grace of God, in Malayalam, I got the Kerala State Award for the best screenplay writer. So, it is not the mark which is calculating your life. It is the way you approach the life. Within 3 years, I cleared my pre-degree. How I cleared it? It's not that they are giving you time to study. Morning from 5 o'clock till evening 10 o'clock, 9, 10 o'clock. It's army's time. Afterwards, so you are so tired. After that 10 o'clock, I used to take my books and go and, because barracks after 10 o'clock, you are not supposed to switch on the lights. Veranda, there is 2 lights. I used to sit and study. Who is that sitting and studying? That same Ravindran, who his father and mother morning 5 o'clock they used to get up and make coffee and all this thing. And that same Ravindran is sitting and studying. There was no coffee coming. My mother was not there. My father was not there. But then, that is a challenge I took.
I'll go back one day and I'll make my mother to walk along with me to Naivas. I'll make her to walk with her head high. Within 3 years, I became an officer. I cleared my SCC examination and I joined the Indian Military Academy, and that leave when I went, by the time I was a photographer, I was office right, second left, Indian Military Academy. Everyone know that, oh, this guy became an officer, the guy who failed. They didn't know that what hard work this 3 years I was doing it. That was the best day. Me and my mother walking towards the pond. And I said, Amma, whenever I used to fail, these people used to ask, oh, Satyamada Magat Potu there. I got a sympathy. That was not sympathy. This is a kind of attitude we got. Mattavada Paradyathil Sandoshakanana Janagalana. After you got to really drive yourself to come to that stage, rather than trying to kill him. No, let him grow. Then only you will grow. Your enemies should grow. That is the time you will grow. This is what I believe. But then, keep a smile on your face always. Be positive. Whatever you do, today you are in Dubai, you are doing business. But then, this land is your land. If a war comes, I am serving in Jammu and Kashmir. Will I leave that place and run off from there? Similarly, this land is giving you the opportunity to grow. Because of this growth, when you go back to your place, Kerala, India, you are a proud Indian, you are respected. But then, don't forget that where you are standing, this is also your. Today when I saw this thing, 2 national anthems in one shot. When I get one national anthem, I get kicked. When I stand in that attention, I get that kick. Automatically somewhere that feeling comes, I'm too Indian. And today I felt 2 ways. First, UAE, I haven't got the golden visa. Anybody is willing, because of the thing I'm just telling you. I love your country, please give me a golden visa. So jokes apart. I felt really bad when people ran away when a war or some calamities come from that place. I am the person who used to look for the trouble and jump into the trouble. In 2018, when the flood happened, I was sitting at home. My home house in Puttakurisisina on a high place. Even if Mullapriyar goes on, I will not be under the water. But then I thought, no, nature is fully dark and people will be having some problem. So I called up the DGP Lognath and said, sir, I am still a commando, I am a national swimmer, I can do something, what do you want me to do? He said, sir, Alva side mein jao, by 10 o'clock, there will be a big problem. Because they knew the water is coming in such a manner, menace is going to happen. I took my vehicle, put my 2 friends, very sincere friends, took them as at UC college in the highest place as a department car. I am a diabetes patient. My insulin, I didn't even bother for it. I jumped into the water with one local guy. 3 days, I didn't go back home. I was saving people. 200 families were saved, and that time I realized my sugar was going down. Still, I didn't want any sugar. That is the power which the nature gives me. Otherwise, my sugar is supposed to go down. I'm swimming and negotiating 6 feet, 7 feet water the whole day. But then there was no sugar going down. That means, if you are sincere towards the humanity, the God will be the, I don't know how many of you believe in, you see, but I believe in God. I believe in blessings of my parents, and similarly, you also should be the parents whom your children should remember. Today my mother is not there, but every day I remember. Today my father is not there,
Every day I talk about them because I miss them. So, if your parents are still alive, it's a request. What I am missing today, I don't want you people to miss it. If your parents are alive, just give a call at night. Amma, everything is okay? Okay. That's enough for them. I did a mistake. On March 11th, when I left my home, after having breakfast from my mother in 2005, I didn't know that I will not be getting another meals from her. I went out. Every day in Chennai used to be, I have called her for that. She's there, no, what's the problem? We always are too sugar about all things. But the God is something which we can't decide, and we can't tell him that you hold for me. No. So don't give him a chance for him to punish you like this. Every day for 5 days, I thought today I'll call, today I'll call, today I'll call. And a day came, 19th of March. I'm getting a call at night 11:30 that Kimal is no more. So that pain still I carry. And I convey this thing to any audience whom I speak. I say, please. Otherwise, then I tell my children, whomever I'm teaching, I tell them that please hug your mother when you are leaving home. Just give a kiss and go. You will not do any mistake in the society. Today in Kerala, what is the menace happening? Small kids getting addicted to the drugs, and we are all struggling. That's the time you will find one film actress will come out and say, and we are one side we are struggling to motivate the children not to touch it, and the other side these kind of talks are happening. So tell your children and make sure that you hug them and leave them. That is a big confidence the children will get. Today there is no children, otherwise I could have advised them for this thing. Anyway, so much to talk, but then chief guest has got limitations to talk also. Otherwise, sometimes to insult you, there will be a parchi coming. Stop it. Okay, thank you. So before that, let me wind up myself. It is an honor to be in the JCI because when I went to Alpi, that is the time I realized that I used to work with a lot of other clubs, Lions Club and Rotary and all this thing, for this charity organization. But I found the way you people are bringing up the youth. That day, we have really made a team of the youth to be the, total responsible persons of the club. So, you are doing a good job. Yes, so much you do till 40 years, and after 40 years what? They said, okay, sir, we all just go off. Suddenly I get a call from Mahesh, then Govindan also. Suddenly I get a call and saying, SCA, what is this? So this is senior chapter. After 40 years, we don't know what to do. So we got united and made it senior chapter. Good. Always extend your hands towards the humanity. Don't even look for this jati manam. So many places, politically you will be stamped in different manners. But then in your group, always say that he's a human being. I don't know what's his name. Don't ask anybody's name. Just hug him. And when you hug, you will know that yes, you hugged a good human being. That's a lot. Being an army man, this is all what I can tell you. Jati ke padathan madhinamayitte humanity that should hold you high and up. And always be a true patriot. We know outside, I know that you are the best patriots, why? Because you miss your country very much. But at the same time, be sincere to the place which is giving you the bread every day and prosperity in your life. Thank you so much. God bless you all. Thank you so much for calling me out here. And a big giant always.
Thank you, sir. That was a wonderful speech.